Ladies and gentlemen, our next honoree, the Anatolian eagle, the father and the founder of the Ottoman Empire, Ertugrul. His dreams are limitless. He is known as one of the best Turkish actors of his generation. You know him for Resurrection Ertugrul, which is one of the highest rated series in Turkey. And he once said, if you can't find the sunshine, be the sunshine. زمینوں آسماں میں ہر زبان سے لا الہ نکلا Engin altın düz yatan. اگرچہ قوم درماندہ اداس اور آشکستہ تھی اگرچہ قوم درماندہ اداس اور آشکستہ تھی زمینوں آسماں میں ہر زبان سے لا الہ نکلا مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا نئے انداز سے تیاریاں کرتے مجاہد تھے مسلمان پھر کفن باندھے ہوئے حق آزماں نکلا Good evening. Engin would like to thank DIFA for this prestigious award and thank everyone for having him here. Everyone has been so kind. Dubai has given him fond experiences and memories, and now this is the best one of them all. شكرا. Thank you. شكرا